So friends, hello everyone. Welcome or welcome back to our English classes. Hello, I'm glad to see all of you here today. Hi, welcome. So friends, let's check how well you can hear me, how well you can see me. So if you can hear me, if you can see me, say hello in the chat. I will be happy to get your messages. Okay, hello. Welcome. Так, можливо, хтось вже доєднується не вперше, можливо, хтось приєднується вперше. Отже, друзі, hello and welcome. Hi. I'm really glad to see all of you here today. So, friends, first of all, for those who don't know, my name is Olha. You can introduce yourself in the chat too. Hello and welcome. Yeah, I hope that all of you are fine, that you're feeling great. Yes, welcome back. So you can introduce yourself in the chat. Yeah, you can say your name. Lisa, Yulia, Vera. Okay. Dasha. All right. Thank you very much, Олексій, Кирил, Денис, Вадим, Віка, Ілля, Максим, Назар, Юля. Так, друзі, я бачу, що вас дуже багато, я дуже цьому рада, що вас так багато у чаті. Якщо я раптом пропущу чиєсь повідомлення, тобто не зачитаю його, знайте, що я його все одно бачу. I'm fine, thank you for asking. I hope that you are also fine. Okay. Alright, Варя, Наум, Олександра, Діана, Ася, Ярослав, Єгор, Dasha. Wow, so many of you here today. Great. So friends, today we are going to talk about professions, right? About different types of jobs. And we will talk about the responsibilities. Так, ми сьогодні поговоримо про те, які в кого на роботі обов'язки, так? Що на кожній роботі потрібно робити. Так, сьогодні ми будемо говорити про це. І ще й заразом повторимо трошки модальні дієслова. Хто вже був на попередніх уроках, знає, що ми вже говорили про них. Ми сьогодні ще раз їх повторимо, будемо застосовувати. Okay, thank you very much for introducing yourself. Great. So friends, first of all, I suggest we talk about the following. So if we are talking about professions, tell me, please, do you know the difference between these words, profession and job? Do you know the difference? Так, різницю. Do you know the difference between these two words, profession and job? Урок, друзі, у нас йде 1:30 до 12:30. Посередині маємо невеличку перерву, так? Okay. So, do you know the difference between profession and job? Чи є якась різниця між цими словами? Okay, so profession and job. Okay, так. Професія, так, і робота, дійсно. А що ж це за різниця така? Є, але не знаю яка. Ну, давайте ми разом спробуємо пояснити. Так, професія і робота. So, profession and job. Професія – те, чим займаєшся. Ну, так. Частково. Окей, так, бачу дещо таке, що правильне пояснення бачу в чаті. Окей. Так, можливо, ще якісь є ідеї. So, profession and job. Тому що у нас сьогодні ці два слова будуть часто застосовуватися, так? Окей, напрямок та робота, на якій працюєш, так? Професія буває різна, робота буває однакова.
Okay. Okay, thank you very much. Thank you. A lot of good explanations. Good job, guys. Thank you. Так, друзі, дійсно. Отже, різниця наступна. A job – it's a work that you get money for. Так? Це будь-яка робота, за яку людина отримує гроші. Англійською вона називається job. Так? Робота. Profession – you have to study to get this job. Тобто, професія – це робота, для якої треба навчатися. Так? Для того, щоб отримати цю роботу, потрібно на неї спочатку вивчитися. Тобто job – це будь-яка робота, за яку людина отримує кошти, так? Отримує зарплатню. А profession – це вже у нас професія, на яку спочатку треба вивчитися. Так? Тобто це робота, для якої спочатку треба піти в університет або в коледж. Так, yes. І я бачила ці схожі пропозиції, я бачила у чаті, друзі, тому молодці. Дякую за ваші відповіді всі. Yeah, so this is the difference. Okay, friends. So today we will use these two words, profession and job. And, first of all, let's start with a very easy one. Так, давайте почнемо з невеличкого такого дуже простого завдання. Я вам зараз буду показувати картинки, а ви мені будете називати, що ж це за робота. Окей? Окей, yeah, so, could you tell me, please, what profession is this? What profession is this? Do you remember the name of this profession? Let's try to name it in English. In English. So what profession is this? Друзі, дуже вас попрошу, називайте, будь ласка, англійською назви професій в чаті, так? Okay, so... Yes, right. Thank you very much for your very quick answers. Yes, great. Yeah, right. So this is definitely a teacher. Yeah, a teacher. Okay, yeah, so this is my profession, right? A teacher. Okay, how about this one? Do you know how we call this profession? What profession is this? Okay. So, what profession is this? So we have some bricks, we have a protective hat or a protective helmet. What profession is this? Окей. Так, бачу, що дехто пише спільно кореневе слово, так? Тобто слово пов'язане із назвою цієї професії, але те, яке має значення інше трошки. Зараз будемо з'ясовувати. Друзі, якщо раптом ви забулися чи не знаєте це слово, не переживайте. Зараз ми на нього подивимося, ви його запам'ятаєте і вже будете знати. Окей. Отже, дійсно, у нас є дієслово build, так, будувати. Ми до нього додаємо суфікс er, і в нас виходить професія a builder. A builder, так, будівельник. A builder. Бачила я, що надсилаєте ви також слово building. Друзі, building – це будівля, так, з закінченням ing. А ось builder – це будівельник, це людина, яка будує ті будівлі. Yes, so this is a builder. Yeah. Okay, how about this one? This one is easy. So, what profession is this? Okay, so... Okay, thank you. Thank you very much for your answers. Okay. Yes, you are absolutely right here. This is a doctor. Yeah,
definitely. This is a doctor. Так, тільки посередині маємо букву C, а не букву K. Так, тут у нас буде a doctor. Okay. A doctor. Okay, how about this one? Do you know what profession could be this one? So we have a camera, we have a microphone. So any ideas? Okay. Well, it's not an operator, right? It's not a cameraman. Так ми називаємо cameraman. It's not a cameraman, я вам зразу скажу. It's not a cameraman, but this is a person who works with a cameraman. This is a person who works with a cameraman. So, yeah, so this is not a cameraman, but this is a person who works together with a cameraman. Okay, okay. Thank you. Thank you very much for your ideas. Thank you. Yes, so friends, I personally suggest that right now we use the word journalist, але бачу, що дехто з вас пише a reporter. Це слово теж може бути, так, репортер. Це людина, яка безпосередньо знімає репортажі для телебачення. Можемо теж стосовно цих малюнків використовувати це слово, але я вам пропоную, щоб ми зараз використовували саме слово journalist, тому що далі воно нам буде важливе. So, a journalist. Yes, a journalist. Погляньте, будь ласка, як ми пишемо це слово. Так, a journalist. Journalist. Так, журналіст. Okay, how about this one? Do you know the name of this profession? So, we have a microscope. We have some bottles with some chemicals. So, what could be, what this profession could be? У нас є таке слово, так? У нас є слово, я вам дам підказку, наука. Нам з цим словом треба щось зробити, так? Наука. All right, okay, thank you. Thank you very much for your suggestions. Well, it's not chemist, it's not that specific. Так, не настільки вже точно, не chemist, але якщо загалом називати людей, які працюють і в сфері хімії, і в сфері біології, і в багатьох інших сферах науки. Отже, як ми назвемо таку людину? Так, друзі, якщо ви раптом не знаєте цю назву, нічого страшного, зараз ви на неї поглянете і запам'ятаєте, так? Нічого в ній складного немає, насправді. Okay, so this is a scientist. Scientist. Друзі, є слово science, це наука, так? Наука. Scientist – це науковець. Yes, scientist. Scientist. A scientist – це науковець. Yes. Там вже можна далі, звичайно, уточнювати. A chemist – це хімік, або a biologist, так, біолог і так далі. Але загалом професія буде називатися a scientist. Окей. Так. Alright. How about this one? Так, тут може бути декілька варіантів, друзі. So, how about this one? Okay. All
All right. Thank you very much. Thank you. Thank you for your answers. Okay, yeah, so I can see that there are some suggestions, like different options. Okay. So, yes, right. So this is, we can call this profession, it's either a singer or a musician. Так, a singer – це у нас співак, а musician – це, відповідно, просто музикант. Так, ми можемо тут, в принципі, підібрати дві професії. So, a singer or a musician. A singer or a musician. An artist, друзі, бачу, що хтось пропонує an artist. Artist – це просто таке слово, воно поширюється взагалі на мистецтво. Це митець, так? An artist. Це може бути виконавець музичний, це може бути художник. Тому artist, так, artist трошки відрізняється від a singer or a musician. Okay, friends, so right now, I suggest we do a bit of listening. Yeah, so we will listen to some people talking, describing their professions. Давайте ми послухаємо. Отже, нам потрібно буде match the people with their professions. Так, match, поєднати. У нас є 5 людей. Bridget, Matt, Philip, Kate and Jay. І у нас є 5 професій, про які ми з вами говорили. So now we will listen and we will match. Добре, друзі, ми слухаємо 2 рази запис для того, щоб ви впевнилися в своїх відповідях і можете їх писати, так, в процесі того, як ви слухаєте. Okay, so let's listen for the first time and match. Unit 4. Test. Different jobs. Bridget. When I was young, I was very good at music. I still play the piano and the violin quite well, but that isn't my job. At work, I have to wear a white coat and protective glasses made of plastic. There are a lot of little bottles and a microscope in the room. I like studying very small things. Matt. I get up very early every day to go to work. I can't wear clean clothes because I get very dirty. It's difficult when it's hot in summer or cold in winter, but I like my job. I'm not a doctor or an inventor, but building houses is important. Philip. Some people are afraid of me, but I try to make them relax when they come to see me. I talk to them about their work or their children while I find out what's wrong. I like seeing my patients smile when they get well, but I don't like giving them medicine immediately. Kate. My job is really interesting, but also hard. When something important happens, I get a phone call and run to see what is going on. I talk to a lot of people and ask them questions. I record what they say on my phone or on camera. I love learning new things. Jay. I'm quite famous in the USA. People invite me to big parties where I meet important people like politicians and film stars. They always ask me to play something on the guitar and sing them a song. I don't mind that, but I hate it when journalists ask me personal questions. Okay, friends, so now I suggest we listen for the second time, but this time we will listen to one person telling about their profession and we will stop. Так, ми зараз будемо слухати по одній людині ще раз і будемо зупинятися, щоб
точно назвати відповідь, так? So let's listen to Bridget again. When I was young, I was very good at music. I still play the piano and the violin quite well, but that isn't my job. At work, I have to wear a white coat and protective glasses made of plastic. There are a lot of little bottles and a microscope in the room. I like studying very small things. Okay, so any suggestions for Bridget? So what is her profession? What is her profession, Bridget? Bridget. What is her profession? Okay, so what is her profession? So she says that when she was young, she really liked playing musical instruments, but it isn't her job. It isn't her job. Так, це не її робота. She doesn't play musical instruments for money. No, it isn't her job. Yeah, so she wears a white coat, так? Білий халат вона одягає, and protective glasses, так? І захисні окуляри. And she likes studying small things, так? І вона любить вивчати маленькі речі. She uses the microscope. Yeah, so she is a scientist. Yeah, she is a scientist. Вона говорить про те, що коли вона була молодшою, вона любила музичні інструменти, любила музику, але це не її робота. Так вона каже, but it isn't my job. Yes, she's a scientist. Okay, let's listen further. Let's listen about Matt. Matt. I get up very early every day to go to work. I can't wear clean clothes because I get very dirty. It's difficult when it's hot in summer or cold in winter, but I like my job. I'm not a doctor or an inventor, but building houses is important. Okay, so what is his profession? Matt. What is his profession? Okay, thank you. Thank you very much for your suggestions. Yes, yeah, so he says that he cannot wear something very clean because he will get very dirty. Yes, and it can be very hot in summer and very cold in winter at his job. Yes, right. And he says, I am not a doctor, or an inventor. I am not a doctor or an inventor. But building houses is important. Так, важливо будувати будинки теж, незважаючи на те, що він не лікар, він не винахідник, але він вважає, що його робота теж важлива. Yes, Matt is a builder. Yes, you are absolutely correct. Good job. Yes, he is a builder. Okay, let's listen about Philip. Philip. Some people are afraid of me, but I try to make them relax when they come to see me. I talk to them about their work or their children while I find out what's wrong. I like seeing my patients smile when they get well, but I don't like giving them medicine immediately. Okay, so what is Philip's profession? He says that some people are afraid of me. Так, деякі люди мене бояться. Are afraid of me. Okay. So, okay, thank you very much. So many correct and quick answers. Great. Great. Yes, right. And he says that he likes to see his patients
patients, пацієнти. He likes to see his patients relax. But he doesn't like to give them medicine right away. Так, він не любить їм одразу давати ліки, так, виписувати. Ну, не подобається йому, мається на увазі, що йому не подобається, що людям доводиться давати ліки, що вони хворіють. Yes, so Philip is a doctor. Yes, he is a doctor. That's right. Yeah. Ні, не зубний лікар, просто лікар, так? Тому що стоматолог буде dentist, так? А тут просто doctor. Окей. Так, друзі, і зараз ми слухаємо Кейт і Джей, так, у нас ще залишились вони разом. І, ну, вже, звісно, якщо ми зрозуміємо, хто така Кейт, буде зрозуміло, хто такий Джей, так? Давайте послухаємо. Kate. My job is really interesting, but also hard. When something important happens, I get a phone call and run to see what is going on. I talk to a lot of people and ask them questions. I record what they say on my phone or on camera. I love learning new things. Jay. I'm quite famous in the USA. People invite me to big parties where I meet important people like politicians and film stars. They always ask me to play something on the guitar and sing them a song. I don't mind that, but I hate it when journalists ask me personal questions. Okay, friends. Yeah, so these are the answers. Yeah, so Kate, she likes to ask people questions. She likes to talk about important things. Так, вона любить розповідати, говорити про важливі речі. And she likes to ask people questions. So she is, you're right, absolutely right, she is a journalist. Yes, Kate is a journalist. And we also have Jay, who is a musician, because he says that he likes to play the guitar, he likes to sing. He is quite famous. Він доволі відомий, quite famous. Yeah, so he is a musician. Yes, that's right. So, friends, these are the answers. Great, thank you very much. Друзі, чи всі у вас відповіді зійшлися з відповідями правильними? Скажіть мені, будь ласка. Чи все у вас співпало, чи на все ви відповіли правильно? So, a scientist, a builder, a doctor, a journalist, and a musician. Okay, so I can see that most of you say yes. Great, great. Then it means that you have very good listening abilities. Okay, great. Great, guys. Thank you very much. Thank you. Так, друзі, якщо десь ви допустили помилку, в цьому теж насправді нічого немає страшного, так, ви послухали ще раз, виправились, це найважливіше. Okay. All right, friends. So right now, let's talk about some professions that we will discuss today. Yeah, we will begin with 5 professions. By the way, before we talk about that, let's give some pieces of advice. Друзі, ми з вами розмовляли на попередньому уроці про модальне дієслово should, так, яке ми використовуємо для того, щоб давати поради. Отже, you should, тобі слід. Давайте ми спробуємо дати декілька порад стосовно того, як стати, наприклад, if I want to be a good musician, what should I do? Давайте ми сформулюємо декілька порад, як стати хорошим музикантом. So, you should, ми починаємо таке речення із you should, тобі слід. You should, so let's give some pieces of advice. You should, any ideas? So, if I want to be a good musician, what should I do? Так, друзі, тільки після should ми не ставимо часточку to. Не потрібно. Це модальне дієслово. So, you should go to the musical school. You should learn about music, okay? You should learn to sing. You should study at the musical school, okay? You should learn well, okay? You should study. You should practice every day, okay? Lovely. You should have, you should have many trainings. You mean like rehearsals, так? Репетиції, так, тренування, practice, можливо. You should learn to play anything, any musical instrument, okay?
You should learn to play the guitar. Так, друзі, пам'ятаємо, що якщо в нас є музичні інструменти, то ми не вживаємо з ними прийменник on. Кажемо просто you should play the guitar or you should learn how to play the guitar. Okay, you should go to musical school. You should practice music. You should buy an instrument to play on it. Okay, great. You should sing. Okay. All right. Yes, you should learn some music. You should learn some songs. You should play the piano. You should have a good voice. Yeah? You should have a good voice. You should train your voice. Так, тільки ми після should не вживаємо часточку to. You should train your voice. Okay. Okay, thank you very much for your ideas. How about a great doctor? What should I do if I want to be a great doctor? You should know the notes. Yeah, about the musician. Great. So, I want to be a great doctor. What should I do? Okay. So, you should study a lot. You should be friendly. All right, yeah. You should learn biology. Okay. You should be good at biology. Yes, right. You should buy doctor instruments. Okay, yeah, medical instruments. All right. You should work hard or study hard. Yeah. Okay. You should be positive. You shouldn't be afraid of blood. You shouldn't. Так? Ось якщо ми хочемо сказати не слід, тоді ми використовуємо shouldn't, заперечну форму. Should not. You should study to be a doctor. Okay. You should know drug names. You mean like medicine. Okay. You should learn anatomy. Okay, right. You should work in a lab. You should study a lot. Yes, doctors should study a lot of time. You should work hard. Yes, right. Thank you. Thank you very much for your ideas. Okay. Okay, how about this profession? So I want to be a professional journalist. What should I do? Right. So I want to be a professional journalist. What should I do? So, if I want to be a very good journalist, a real professional, так, справжнім професіоналом я хочу стати. So, what should I do? Okay. You should be friendly. All right. You should be fast. Okay. So you can run quickly to the place. You shouldn't be afraid of public. You should have a video camera. You should speak good with people. You should speak well. Так? Okay. Right. You should find an interesting moment. You should buy a microphone or a camera. Okay. Okay. You should speak loudly. Yes, and clearly. Okay. Okay, you should be clever. All right. You should talk fast. Well, maybe not fast, but clearly. Так чітко говорити. Right. Okay. You should work with people. You should pronounce the sentences well. All right, yeah. Okay. Okay, yeah, you should work hard. I guess this advice is good for any profession, так? Напевно, ця порада, вона для всіх професій підходить. You should work hard. Тому що для будь-якої професії, якщо ви хочете бути успішними в ній, так, потрібно багато працювати. Так, і важко. Should – це слово слід. Тобі слід. You should. Так, ми даємо поради. Okay. You should have perfect, пам'ять буде memory. Yeah, you should have a good memory. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much for your ideas. Thank you. So, friends, let's try to revise a little bit modal verbs. Друзі, давайте ми пригадаємо модальні дієслова, ті, про які ми говорили на попередньому уроці, або просто ті, які ви знаєте, якщо ви не були присутні на попередньому уроці. Давайте поговоримо про те, які у нас були модальні дієслова обговорені. І ми сьогодні трошки ще з ними попрацюємо. Зараз ми їх повторимо, так?
а після цього будемо ще з ними працювати, тому що коли ми описуємо професії, модальні дієслова насправді дуже важливі. Отже, які модальні дієслова ви пам'ятаєте? Я вам, друзі, нагадую, що модальні дієслова, вони такі особливі, так, тому що вони не змінюються, ми не додаємо до них ніяких закінчень, і вони завжди, кожне модальне дієслово виражає якусь, тобто передбачає якусь одну ціль. Тобто ми його, кожне модальне дієслово використовуємо з якоюсь метою. Ага. Okay, so, thank you very much for your suggestions. Okay, right. Alright, so I suggest we talk about these modal verbs. Так, я пропоную, щоб ми з вами поговорили ось про ці модальні дієслова. Ми їх сьогодні будемо трохи застосовувати. Це дієслова, які у нас виражають певну ціль. Так? Тобто, наприклад, якщо ми будемо говорити про should, shouldn't. Так, давайте ось так повернемося трошки. Ось, наприклад, якщо ми будемо говорити про shouldn't, що воно виражає? Shouldn't. Або should. Що буде виражати should або shouldn't? Should, shouldn't. Що виражає? So should and shouldn't. Так, тут у нас заперечна форма, але його стверджувальна форма буде should. Так, друзі, shouldn't, так? Shouldn't виражає не слід. Взагалі, якщо ми будемо використовувати should або shouldn't, ми виражаємо пораду лише. Тобто людина може прийняти цю пораду, а може не прийняти, так? Отже, should або shouldn't – це слід, не слід щось робити. Так, це дієслово, яке виражає пораду. Як щодо can? Can, або ще у нас є його заперечна форма can't. Що воно виражає? Can. Окей, so can і, відповідно, його заперечна форма can't. What does it mean? Right. Так, дійсно, can – це можу або вмію, так? А відповідно can't – не можу, не вмію, так? Не могти, не вміти. Окей, how about have to? Have to. Ні, can – це не повинен, ні. Це можу, так, або вмію. А як щодо have to, або ще його форми has to, так? Може бути have to, може бути has to, залежно від того, з якою особою ми використовуємо, так? I have to, але he has to. Окей, so have to. Have to. А ось have to виражає обов'язок якийсь, що ти повинен щось робити, так? Повинен. Тобто це правило. Правило, яке встановлене ще й не нами, так? Have to. Повинен. Повинен. Так, зобов'язаний. Закон якийсь або правило. Have to. Окей, відповідно, can't – це не можеш, так? Ми вже говорили про це. Should – це слід щось робити, тобі слід. You should – даємо пораду. Як щодо mustn't, друзі? Що виражає mustn't? Як перекладається взагалі це дієслово mustn't? Зараз ми поговоримо про must і про have to, яка між ними різниця. Пригадаємо ще раз. Але як щодо mustn't? So, mustn't. Так, mustn't виражає заборону повну, не можна чогось робити. Не те, що не повинен, а не можна взагалі. Так, не можна. Заборона, повна заборона, не дозволено чогось робити. Mustn't.
Mustn't. Не можна. Окей, і ще запитували, я бачила про must. Друзі, так, дійсно, у нас між have to і must, вони такі подібні, ці дієслова, так? Have to, бачите, у нас є і must. Обидва вони виражають обов'язок якийсь, так? Але must виражає якийсь особистий обов'язок. Наприклад, I must eat more fruit. Я повинна їсти більше фруктів, тому що я знаю, що вони для мене корисні. Або I must brush my hair every day. Так, я повинна кожного дня розчісувати волосся, тому що воно заплутається. I must brush my hair. А have to – це закон якийсь або якесь правило. Наприклад, I have to prepare for the lessons. Так, я повинна готуватися до уроків. Я не можу просто так почати урок непідготовлено. Так, ось така між ними різниця. Отже, друзі, ми трошки поговоримо про них сьогодні, коли будемо описувати різні професії. Не переживайте, якщо ви чогось не зрозуміли, забулися, ми все з вами повторимо, пригадаємо, так, і все буде у нас окей. Отже, друзі, давайте перед тим, як ми підемо на перерву, ми поговоримо про 5 професій перших, які у нас будуть в списку. Поговоримо про наступні професії. So, I suggest that I read and you repeat at home. Так, ви можете повторювати за мною професії, які у нас тут є. Отже, перша професія – це a tour guide. A tour guide. Як би ви назвали цю професію українською? A tour guide. So, a tour guide. Who is that? So, a tour guide. So, a tour guide. Так, у нас дійсно, у нас є слово гід, туристичний гід, або ми ще інколи кажемо екскурсовод. Так, a tour guide. Дійсно. Alright, a tour guide. Okay. Next one is a hairdresser. A hairdresser. A hairdresser. Дивіться, ми не можемо використовувати стосовно guide, тут значення провідник, тому що провідник у нас інше має значення. Провідник – це людина, яка працює в потязі. Так, а tour guide – це екскурсовод або гід. Як щодо hairdresser? So, a hairdresser. So, a hairdresser. Yes, right, that's перукар. Звісно, перукар, a hairdresser. Alright. How about an architect? Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас звук К посередині. An architect. An architect. An architect. Right, yes, that's right. Так, у нас подібне слово. Архітектор, так, an architect. Так, людина, яка проєктує будинки. Так, і будівлі загалом. So, an architect. Архітектор. Alright, yes. How about an electrician? An electrician. An electrician. Who is that? An electrician. Так, маємо наприкінці звук Ш. So that's an electrician. Right, yes. Yes, right, that's electric. Yes, electrician. Electrician. And the last one, a lawyer. A lawyer. So, a lawyer. Зверніть увагу на те, що це слово вимовляється, практично не так, як пишеться, так? Тому будьте дуже уважні з вимовою цього слова. Це слово вимовляється як a lawyer. Who is that? A lawyer. A lawyer. So, a lawyer. Right, so a lawyer.
Угу. Так, a lawyer – це юрист, так? Юрист, або інколи ще застосовуємо і для такої професії, як адвокат. A lawyer. Але не суддя, друзі. Для слова суддя, для професії суддя є інше слово – a judge. Так? А це юрист, тобто це людина, яка працює з законом, так? Допомагає вирішити якісь питання, що стосуються закону. A lawyer. Так, юрист. Або може ще бути адвокат. Так, але не суддя. Угу. Так, окей. Okay, thank you very much. So, I suggest we take a short break. Ми зупинимося зараз на цих 5 професіях, зробимо перерву на 5 хвилинок, друзі. Повернемося об 11:50, так? І продовжимо говорити про ці професії, про їхні обов'язки, так? Ну і окрім цього додамо ще інші назви професій, так? Окей, отже, зустрічаємося через 5 хвилин об 11:50. Поки що невеличка перерва.
Okay, friends, so let's continue. So if you can hear me, if you can see me, you can again write hello in the chat. Okay, so you can write hello in the chat. Друзі, можете знову написати мені, привітатися зі мною, якщо ви вже мене бачите, чуєте. Okay. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you so much. Yes, hello, welcome back. Друзі, ще ми хвильку зачекаємо, щоб до нас всі доєдналися. Можливо, в когось трохи проблеми виникли при підключенні повторному. Так? Ми зачекаємо трошки і продовжимо говорити про професії. Так, можливо, в когось під час уроку виникли якісь питання, ви можете написати зараз, якщо щось стосовно уроку. Так, було незрозуміло, можете написати. Науковець це scientist. Scientist. Okay, so friends, let's continue. Shall we continue? So right now, well, let's repeat the professions that we've talked about. So a tour guide, a hairdresser, an architect, an electrician, and a lawyer. And a lawyer. So right now, we will... Yes, a lawyer. Так? Ось так, lawyer вимовляється остання професія. Tour guide, друзі, це у нас екскурсовод або туристичний гід. Так. Alright, friends. So right now, I suggest we play a small game. So I will give you sentence by sentence the description of the profession. Так? Опис професії. Буде речення за реченням, буде опис професії, а ваше завдання відгадати, що це за професія. So let's play a small game. Guess a profession. So I have to work with people. Пригадуємо, have to, повинен, так, зобов'язаний. I have to work with people. I have to work with people. Так? Друзі, це одна з тих професій, про яку ми тільки що говорили. Тобто ті 5 професій, про які ми з вами розмовляли. I have to work with people. This is the first clue. Так, це перша підказка. I have to work with people. Okay. The next one. I have to be polite. Так, вічливим. I have to be polite. Друзі, ми пишемо лише назви тих професій, які у нас були тільки що на попередньому слайді. Так? So. I have to be polite. Так, вічливим. I have to be polite. Ні, друзі, це не потрібно записувати. Ви можете просто слухати, читати уважненько підказки і намагатися відгадати, що ж це за професія. Окей. I should speak with people. I should. Так, мені слід. I should speak with people. I should speak with people. I should speak with people. Polite – це вічливий. Так? So, I have to be polite. I should speak with people. I should speak with people. Мені слід. Так? Я можу цього не робити, але мені слід. Краще робити це, так? I should speak with people. Okay. I have to use scissors. I have to use scissors. Так, що це за інструмент такий? Scissors. So, I have to use scissors. Scissors. I have to use
Scissors, друзі, scissors, ножиці. I have to use scissors. So, what profession is this? Do you remember the name of it in English? Do you remember the name of it in English? Так, друзі, давайте ми спробуємо пригадати назву цієї професії англійською. Так, там у нас є частинка волосся, так, англійською волосся, і далі щось ми робимо з цим волоссям. So, I have to use scissors. Okay, thank you. Thank you very much for your suggestions. All right. Okay, so you're absolutely correct that this is a hairdresser. Yes, this is a hairdresser. Друзі, погляньте, будь ласка, ще раз, як ми пишемо це слово. A hairdresser. Hair – це волосся. Dress – це, або одягати, або щось робити, так, якось його стилізувати. Отже, a hairdresser. Yes, a hairdresser. Okay, how about this one? I can work alone. Так, sum. I can work alone. Without other people. I have to wear a uniform. I have to wear a uniform. Отже, I can work alone. Я можу працювати сам, так? I can work alone, not in a team. I have to wear a uniform. I have to wear a uniform. Any ideas? Так, друзі, у нас тут лише ті 5 професій, про які ми нещодавно з вами говорили, так? So, I can work alone. I have to wear a uniform. Так, я повинен. I have to wear a uniform. Okay. The next clue. I have to be careful. Так, обережним. I have to be careful. I have to be careful. All right. I have to be careful. I have to fix electronics. I have to fix electronics. All right. So, what is this profession? Okay, yeah, already I can see a lot of correct answer. Тільки трошки треба буде нам виправити те, як ви пишете назву цієї професії. Так, треба декілька додати букв ще до того, що я бачу, так, в багатьох відповідях. Yes, friends. So this is an electrician. Будьте уважні. Ми кажемо electric, так, і у нас на цьому закінчується слово. В англійській мові ми кажемо electrician. An electrician. Yes. Так само, як, наприклад, у нас є слово музикант. A musician. Так, такий самий суфікс наприкінці. An electrician. Yes, an electrician. All right, good job. Next one. I have to be very smart. I have to be very smart. I have to be very smart. Так, розумним. I have to be very smart. I have to work with documents. I have to work with documents. I have to work with documents. So, any ideas? I have to be very smart. I have to work with documents. Okay, the next clue. I should have good memory. Так, гарну пам'ять. I should have. Мені слід мати гарну пам'ять. I should have good memory. I should have good memory. I should have good memory. All right. Okay. I mustn't show my emotions. Бачите, тут вже заборона. I mustn't show my emotions. I mustn't show my emotions.
Okay. I mustn't show my emotions. And the last clue. I have to protect people. Protect. Захищати. I have to protect people. So, I have to protect people. So, who is that? Okay. All right. Thank you. Thank you very much for your suggestions. So, yes, it is a lawyer. Yes, it is a lawyer. Зверніть, будь ласка, увагу, як ми пишемо це слово. Так, it is a lawyer. Так, юрист або адвокат. A lawyer. Right. A lawyer. Good job. Okay, the next one. I have to be creative. I have to be creative. I have to use a computer. I have to use a computer. I can work alone or in a team. Так, може або сам працювати, або в команді. I can work alone or in a team. I have to plan buildings. I have to plan buildings. So, what profession is this? I have to be creative. I have to use a computer. I can work alone or in a team. And I have to plan buildings. Okay, thank you. Thank you very much for your suggestions. Good job, friends. Yes, right. So this is an architect. An architect. Тут зверніть увагу, тут навпаки, у нас довше слово в українській мові архітектор. В англійській мові ми називаємо цю професію an architect. Так, і на букві T зупиняємося. An architect. An architect. Так, архітектор. Alright. Alright, an architect. Good job. Now, friends, how can we describe responsibilities of a tour guide? А тепер давайте спробуємо самостійно описати обов'язки, так? Або те, що не можна робити, забороняється робити tour guide. Давайте ми спробуємо скласти декілька речень, використовуючи have to, mustn't, should і так далі. So, how can we describe the responsibilities of a tour guide? Можемо починати з I. I have to, так як в нас в попередніх було описах. I have to, I should, I mustn't, I can, можливо. Okay, so I must talk with people. Я б навіть сказала I have to, так? I have to. Тому що must – це якийсь наш особистий такий, наше переконання, що ми повинні це робити. А якщо це якісь правила, які передбачаються роботою, то краще використовувати have to. Okay, you should talk to people. A tour guide should have good memory. I must be friendly. Тут вже ми можемо використати must, в принципі. Якщо ми говоримо про якісь свої особисті якості, я повинен бути дружелюбним, можемо використати must. Okay. I have to know history. They should speak with people. Навіть не they should, а they have to, так? Тому що це частина їхньої роботи. Тому що should – це щось, що ми можемо виконувати, а можемо не виконувати на наш власний розсуд. Але уявіть собі, якби були такі екскурсоводи, які б вирішували, розмовляти їм з людьми чи ні, так? Отже, I have to speak clearly. I have to talk with people. Yeah, I should be careful sometimes, yes, if you have some excursions in some dangerous places, maybe. I mustn't be rude. Так, якщо ми хочемо сказати, що нам не можна бути грубими, I mustn't be rude. Okay. I have to show new things to people. Okay. I have to have good memory. I can travel. Yes, I can travel. Right. I have to talk with people. I must be friendly. Так, про особисті якості можемо, в принципі, говорити, використовуючи must. Так, але якісь речі, які точно повинен на своїй роботі робити екскурсовод, тоді будемо використовувати have to. Yes, right. Okay, any other suggestions?
I have to smile. Right. I must be friendly. Okay, thank you. Thank you for your suggestions. Yeah, so right, a good tour guide should have a good memory, has to talk to people and with people, right? Yes. Should know history, of course. Mustn't be rude, mustn't be angry. Great, great suggestions, friends. Thank you very much for your ideas. So, friends, now, tell me, please, take a look at these professions and tell me, which of these professions are real? На вашу думку, які з них справжні? So, a hand model, hand – це у нас рука, так? A hand model. A pet food tester. A pet food tester, так? Pet food – це їжа для домашніх улюбленців. A pet food tester. A snake milker. Milker – це людина, яка доїть, наприклад, корів, а тут у нас стосовно snakes ця сама професія. A sand tester. Sand – це пісок. A sand tester. And a furniture tester. A furniture tester. Furniture – це у нас меблі. Отже, друзі, як ви думаєте, які з цих професій справжні? So, a hand model, a pet food tester, a snake milker, a sand tester, or a furniture tester. So, a snake milker, a furniture tester, a pet food tester. Okay, furniture tester. Yeah, a lot of you think that furniture tester is a real one. Snake milker. Okay. Snake milker. Так, друзі, можливо, ви не проходили такого в школі, але давайте поговоримо трошки про якісь незвичайні професії. Так? Не тільки про звичні, такі, які ви знаєте точно, але давайте поговоримо про якісь трошки дивакуваті професії. Отже, як ви думаєте, які з цих професій справжні? So, a hand model, a pet food tester, a snake milker, a sand tester, or a furniture tester. Ну, на вашу думку, звісно, ви можете не знати цього, але як ви думаєте? Ось подумайте, що з цього може бути справжньою професією? A pet food tester. Так, тобто тестер – це той, хто тестує, так, або дегустує, щось пробує на смак, або тестує. Так, якось по-іншому. Okay, thank you for your suggestions. Thank you very much. So, what if I told you? I can see some correct answers. What if I told you that all of them are real, actually? All of these professions are real. Yes, all of them. So, all of these professions exist. Всі вони існують, ці професії. І давайте ми зараз трошки поговоримо про те, які є обов'язки в людей на цих посадах. Так, давайте поговоримо, що ж вони повинні робити або не повинні робити. So, all of these are real. Yes, they are real. So, let's begin with the pet food tester. A pet food tester. Давайте ми спробуємо поставити сюди модальне дієслово в це речення. Ми будемо переважно використовувати have to, mustn't або should. Так? Отже, I try different types of pet food. Отже, I try different types of pet food. Як ви думаєте, яке модальне дієслово тут підійде? I try different types of pet food. Ну, тестер – це не обов'язково той, хто щось на смак пробує. Якщо це їжа, звісно, на смак. Але якщо це, наприклад, furniture, то її можна по-іншому тестувати. Так? Можна перевіряти, наскільки вона міцна, так? Зручна. Alright, so I try different types of pet food. Somebody said that they are shocked. Okay. Yeah, they are all real, these professions. Okay, so the answer here is
I have to – це обов'язок, так? Це основний, по суті, це основний обов'язок на цій роботі. I have to try different types of pet food. Так, мені потрібно, я повинен це робити. Пробувати на смак різні корми, так, для тварин. I have to try different types of pet food. Yes. Okay, I have to. Okay. All right. How about a snake milker? So I be very careful. Have to, тому що це обов'язок, це основний, насправді, основний обов'язок людини на цій роботі, так? От попереднє. I have to, тому що have to – це повинен, коли це передбачено правилом роботи, так? Правилами. So, I be very careful, так, обережним. Be very careful. Угу. Okay. Okay. Right, so I agree with you that here we can put must. Тут ми можемо поставити must. Я повинен, але це щось, що я сам розумію. Так? Це йде від мене, цей обов'язок. Я сам внутрішньо розумію, що я повинен бути дуже обережним. I must be very careful. I must be very careful. Must. I should, ну це порада така більше, так мені слід бути дуже обережним. Я погоджуюся, друзі, що з вами, що можна поставити сюди should, але мені здається, що краще поставити must, так? Я повинен, я сам це розумію. Як доїти змій? Друзі, snake milker – це людина, яка видобуває отруту зміїну, тому що отрута зміїна часто використовується в медицині, так? Змія кусає спеціальний такий пристрій, випускає отруту, і таким чином люди отримують отруту цю. Ця професія називається a snake milker. A snake milker. Yes. Okay, a scent tester. I lie on the beach for a very long time. Так, для медицини часом використовують зміїну отруту. Угу. Так, I lie on the beach, так, лежати на пляжі, for a very long time. For a very long time. So, I lie on the beach for a very long time. Як ви думаєте, яке тут модальне дієслово підійде? I lie on the beach for a very long time. Okay. Okay, so a scent tester. So this is a person who tests sand on different beaches, the quality of it. Так, він тестує якість піску, наскільки він чистий, наскільки взагалі він придатний для того, щоб люди відпочивали на цьому пляжі. Так, a sand tester. Друзі, ви здивуєтеся, тому що я бачу, що небагато відповідей тих, які дійсно є. Але I mustn't lie on the beach for a very long time. I mustn't. Мені не можна лежати на пляжі дуже довгий час. I mustn't lie on the beach for a very long time. Як ви думаєте, чому? I mustn't lie on the beach for a very long time. Друзі, урок у нас закінчується о 12:30. Так, згоріти можна. Yeah, you can get sunburn. You can get a sunburn. And what else? Yes, you can get a sunburn. Так, можна згоріти на сонці. Але, окрім цього, this is his job, right? Or her job. This is not a vacation. This is not a holiday. Yeah, so a person should work a lot. So they test
sent here, then they move to a different place. Так? Їм немає коли відпочивати і довго лежати. Вони мають робити багато тестів, так, за один день. Тому довго лежати не можна. Yes, so I mustn't. Так, треба пам'ятати, що ти на роботі, дійсно, згодна. Okay. So, a hand modal. I have a photo shoot, так, фотосесію, photo shoot every day. I have a photo shoot every day. So this is a hand modal. So this is a person who models different jewelry or something that hands hold. Так? Якщо ви бачите, наприклад, десь фото, на якому просто хтось щось тримає в руках і не видно самої людини, а видно лише руки, це фотографія, на якій є a hand modal. Людина, яка саме тобто роблять фото лише її рук. Так, і вона в рекламі використовується фото лише її рук. Отже, I have a photo shoot every day. Okay. All right, friends. So, yeah, I can surprise you that I have to have a photo shoot every day. Це її обов'язок. I have to have a photo shoot every day. Це обов'язок, який передбачений роботою. Так, правило якесь передбачене роботою. Every day. Окей, every working day. Давайте так уточнимо. Every working day. Так, тому що weekends, я думаю, в них є теж weekends. Yeah, so I have to have a photo shoot every working day. Thank you very much for that question. Okay. Right. And the furniture tester. Дістались ми до furniture tester. So, I take a nap on the sofas. Take a nap – це дрімати, так? Трошки так. So, I take a nap on the sofas. Як ви думаєте, що тут підійде? Яке модальне дієслово? I take a nap on the sofas. Чи це є обов'язком, чи це є забороною? So, I take a nap on the sofas. Take a nap – це дрімати. Так? Дрімати. So, I take a nap on the sofas. So, I take a nap on the sofas. All right, thank you very much for your suggestions. Again, I can see that the answers are quite divided. Okay, so what if I told you that I have to take a nap on the sofas? Для того, щоб перевірити, наскільки вони зручні. Yes, to test how comfortable they are. So, I have to take a nap on the sofas. Yes, I have to. They have to take a nap, a short period of time, like to sleep. Yeah, so I have to take a nap on the sofas. Yes. All right, friends. So, let's add some more words to the list of our profession. Давайте ми додамо ще деякі слова до списку тих професій, про які ми вже говорили з вами. Додамо ще 5 і трошки поговоримо про них. Отже, перша професія, про яку я пропоную поговорити, це a nurse. У нас був a doctor, я бачила, що хтось пропонував ще додати a nurse на початку уроку. Так, ось у нас вже тут є ця професія. Так, друзі, якщо вам треба йти, якщо, наприклад, у вас почалась тривога, чи вам за часом кудись треба йти, обов'язково, так, звісно. Отже, a nurse, так, медсестра. Медсестра або, насправді, може бути і медбрат, тому що в англійській мові немає, в більшості професій немає розподілу за статтю. A nurse, yes. A nurse. Окей, a nurse. Next one, а ось тут поділ за статтю існує. Це одна з небагатьох професій, в яких поділ існує. Це a waiter, якщо це чоловік, та a waitress, якщо це жінка. Ага, yes, so a waiter and a waitress. Так, офіціант та офіціантка. Right, a waiter
or a waitress? Окей. Офіціант, офіціантка. Так. Yes, a waiter, a waitress. Yes, so a nurse, a waiter, a waitress. Next one, a shop assistant, a shop assistant, a shop assistant. Ні, це не бармен, це офіціант та офіціантка. Так, waiter, waitress. А як щодо shop assistant? Who is that? Okay, right. So a shop assistant. Right. So we have the name for this profession. Так, у нас є така назва продавець-консультант. Так? Тобто людина, яка не тільки вам продає щось, а може ще й порадити. Yes, a shop assistant. Yes. Продавець-консультант. A shop assistant. Okay, good job. A chef. Зверніть увагу, у нас в цьому слові CH, але ми вимовляємо його як Ш. Chef. So, a chef. Так, шеф. Шеф-кухар. Yes, a chef. Шеф-кухар. Так, головний кухар на кухні. So, a chef. All right. Yes. And the last one, an accountant. Можливо, незнайоме слово, але як ви, друзі, думаєте, що це за професія? An accountant. An accountant. Погляньте, будь ласка. So what is this woman doing? An accountant. An accountant. Right, yes. An accountant. Ні, не той, хто керує акаунтами. Ні. Accountant. Так, бухгалтер. Так, це людина, яка займається грошима в компанії. Так, тобто рахує зарплатню усім. Так, взагалі рахує, скільки компанія витрачає грошей. Так, an accountant. An accountant. Бухгалтер. Так, ні, це не людина, яка робить акаунти, ні. An accountant. Бухгалтер. Okay. Right. All right, friends. So, we have 5 professions here. So, a nurse, a waiter, a waitress, shop assistant, a chef, and an accountant. So now, I suggest we read the definitions and name the professions. So, a person who takes care of the sick in a hospital. Shop assistant, друзі, це продавець-консультант. Окей, отже, друзі, для якої професії підходить таке визначення? A person who takes care of the sick in a hospital. A person who takes care of the sick in a hospital. Okay. So. A person who takes care of the sick in a hospital. All right, thank you very much. Yes, so you're absolutely correct. So this is a nurse. Yes, a nurse. A person who takes care of the sick in a hospital. A nurse. Так, звісно, ми можемо використати слово doctor, але так як на попередньому слайді у нас було a nurse, ми тут використаємо nurse, так? Людина, яка піклується про хворих у лікарні. Yes, so a nurse. Right. Okay, the next one. A professional cook. Typically in a restaurant or in a hotel. So a professional cook. How do you call a professional cook who works in a restaurant or in a hotel? So, a professional cook. So, who is that?
Yes, right, this is a chef. A chef. Не дивлячись на те, що у нас тут є звук Ш, пишемо це слово із буквами C та H. Воно є словом винятком. Отже, a chef. Yes, так, шеф-кухар. Okay, a chef. Okay, a person who helps customers in a shop. So, a person who helps customers, так, клієнти. So, customers in a shop. A person who helps customers in a shop. So, там у нас два слова, так? Two words. So, a person who helps customers in a shop. Okay, thank you. Thank you very much. Друзі, дуже вас попрошу не вказувати, де ви чуєте сирени, в якому місті. Так, вже не перший раз бачу ці коментарі у чаті. Будь ласка, не пишіть, в якому місті ви чуєте сирени. Так? Якщо ви чуєте сирени, треба йти в укриття, але не писати, де саме ви чуєте їх. Okay, so this is a shop assistant. Yes, this is a shop assistant, продавець-консультант. Yes, a shop assistant. Good job. All right. Now, a person who controls all money operations in a company. So, a person who controls all money operations in a company. How do we call this person, this profession? So, a person who controls all money operations in a company. Так, щось там пов'язано було, дехто перекладав з акаунтами, так? Okay, so, a person who controls all money operations in a company. How do we call this person? Yes, right, that's an accountant. Accountant. Так, бухгалтер. Accountant. Так, людина, яка має справу з грошима, які є в компанії, в якійсь установі, так, на якійсь роботі. An accountant. Yes, an accountant. Good job for remembering that word. Так, це слово складне. Молодці, багато хто пригадав. Супер. Okay, friends, thank you very much for your answers. Now, I will ask you to do the following. Could you tell me, please? Could you tell me, please? I have one question to you for the rest of the lesson. So this question will be, what do you want to be when you grow up? So let's talk about the following. So what do you want to be when you grow up? We've talked about a lot of different professions. Yeah? So what do you want to be when you grow up? Tell me, please. Tell me, friends. Furniture tester. Okay. Так, можливо, хтось вже визначився. So, a journalist. A footballer. Футболіст – це footballer. Так? A footballer. Animator. Designer. Car mechanic. Game tester. Scientist. Historian. Historian, так, journalist. Economist. Game tester. I would like to be a translator. Great. A programmer. Chef. Fashion designer, want to be a famous artist. Great. Dolphin trainer. Interesting. An actor, a model, an artist, a chef. Okay. An actor, a journalist, a businessman, chef, a photographer, a footballer, a dancer. Great, great. An artist, a policeman or a police officer. Okay. A dance teacher.
modal, vet. Wow, so many different choices. Great, guys. Great. I really like that you have so many different ideas. A psychologist, a vet, a police officer, a TV presenter, a nuclear physicist. Wow, that's great. So friends, thank you very much for your answers. Thank you for your work today. I really liked our lesson and your activity at this lesson. Слідкуйте, будь ласка, за нашими наступними уроками, за нашими оголошеннями на YouTube-каналі, в Інстаграмі. Дякую вам всім за роботу сьогодні. Have a nice day, and I hope to see you at our next lessons. So, bye-bye. See ya. Goodbye.